So I'm going to start with Peng. You have 10 minutes, each of you. So I'll again give some time limit, assisted by our previous speaker. Kiso. Thank you. Since I was the moderator in previous session, I know the importance of keeping on time. So I'm going to try to sort of keep within 10 minutes as much as possible. Thank you very much to all three speakers for a really excellent presentation. I'm going to go make my comments one at a time. So first to Marina's presentation, I think this is a really very important and helpful presentation that shows the importance of the bilateral labor agreement, or BLAs, in ensuring some measure of labor standard and social protection for migrant workers. And it shows the importance of such an agreements in the future. I think while it's commendable that more countries are beginning to recognize recognize and engage in BLAs, I think we still have a long way to go, and perhaps particularly in the case of the care workers, because they tend to be mostly women and their work are often very invisible. I think it's also really interesting to see how many BLAs are happening between the Philippines and other countries. That was on the slide number 5. And my question is this because Philippines sends out more sort of migrant workers, or is it because Filipino government is much more active in pushing for BLAs, or is it both? And then on that note, I'm also thinking that sort of looking forward, I do know this, Philippines and other sending countries are also aging gradually and rapidly, and the demand for the care within these sending countries is going to grow. So thinking forward, how would a sustainable labor migration system or infrastructure would look like? I would love to know more about that. And then finally, the union's role in ensuring BLAs is, I think, really, really important, though I think it appears that there are many challenges also facing unions and other social and political actors in pushing for stronger and more transparent BLAs. And I think, as we saw in union participation in social dialogues, remains still pretty low. So that's an area that needs to be worked at some more. And then lastly, I just wanted to mention that what would be really, I would love to know what would be needed to really improve union participation in social dialogues and to ensure more countries engage in BLAs for their immigrant workers. So these are some comments and questions that I thought. Now to Yong Seok Hyun's presentation. I really enjoyed this very much. And it harks back to some of the earlier research that have been done on marriage migration, because in the early 2000s and 2010s, there was a lot of research on the marriage migration in South Korea. And a lot of the research understanding was that this is a really familiaristic form of familiaristic response to the care crisis. In other words, if you cannot outsource your care work to externally, you bring in a woman through marriage, and to not only reproduce their own children, but also to look after your older parents at home. And that at that time, it was mainly amongst the aging rural Korean men trying to marry either Joseonjeok or to Southeast Asian women, say from Vietnam. I do know the data about that. And there was a lot of policy controversies and debate about this.
I thought that the government came up with reforms to the marriage migration policies sometime in 2006 or 2010, and the number of the so-called the multicultural families declined. But it's interesting to see that number is beginning to increase again. So perhaps it's much more desperate, the situation is much more desperate than before. I think what's really interesting about this presentation is that is again seeing marriage migration as a sort of response to securing care needs. It's a very unique form, and it's also a very unique form of global care chain, right? That's happening. I also found the policies of allowing the foreign married women, foreign women married to Korean men, bringing their parents to look after their children. I find it interesting because Canada also had a very similar policy called grandparents super visa, in which a lot of, this is Canadian immigrants, particularly coming from Asia, South Asia and East Asia, having children in Canada, not being able to outsource the childcare because of the price and accessibility problem. Government gives these families what they call grandparents super visa, with an idea that grandparents, they could bring their grandparents to Canada to look after their children. And it's very similar to Korea, that it's like a six to 1 year visa, no health insurance included. Family has to pay for it, and then they have to go back to China or India every 6 months to a year to renew their visa. Basically, it's not we want these young families, but we don't want their Asian parents, right? So it's a really controversial policy, and something that Canadian government has been criticized for doing this. So I just wanted to raise that, is marriage, I mean, marriage, this is just an expression of another form of securing care needs. On Kisu's presentation, I know that I only have 2.5 minutes left. I just want to say that, the demographic transitions that you're talking about is not just Korea, but it's a universal pattern. It's simply that some of the East Asian countries are aging much faster than other countries. I think, it's so that the care, to me, the care demand is really only one dimension or one consequences of demographic change. But I think along with it are also other kinds of normative, ideational, and cultural shifts that are resulting from the demographic transformation. And at the same time, these demographic transitions also reinforces these normative changes. So for me, I think moving forward, I think we really need to think about not only how to address the immediate and medium-term solutions for demographic changes, such as care work and labor shortages, but I think we also really need to start thinking about social, normative, and cultural transformations that is going to happen in Korean society in Korea as a result of demographic transformation, and how would you best prepare yourselves for such a society, such a future? So I will stop here, and so I'd love to continue the conversation. Thank you. Thank you, Ito. We have our two other discussants, but I'd like to just read one question from our online participants, if the discussants can incorporate that in your comments. It's actually addressing Dr. Durana's presentation. In the case of Dr. Durano, she previously mentioned that most employment agreements bilateral,
do not have worker protection provisions. Nevertheless, what do you think the employment agreements mean for care workers in the case of the bilateral agreements? Thank you. So I'm now going to call on Dr. Delaney Gunuwardena as our second discussant. Thank you very much. And it's my pleasure to be here and discuss these papers. And I want to, so I'm from Sri Lanka. And I'm not sure how well it is known that Sri Lanka is a sending country for care workers, so including, though in small numbers, including to Korea. So I found the last two presentations very interesting from that point of view. And I think especially, the last one, I think it would be helpful to think of it in terms of, a sort of a global model. When you're thinking about the distributional effects of a care policy. So when you bring in care migrants, you spoke of the effect, and there is a literature, both an economics literature and a sociology literature, that talks about the effect of migration on native-born women's labor force participation and also native-born women's fertility. And there's studies that have shown that, fertility has also sometimes increased as a result of migration. So there are obvious benefits to the migration of care workers to Korea from that point of view. And certainly high-skilled women will benefit from being able to hire these workers. Now, with the question of the wage, and I see that it's from this morning's discussion as well, it seems to be, a big debate. Should this wage be lower than the minimum wage? Because they will come, right? And you argued from an equity point of view. And I would argue also from a point of view of equity towards Korean, even if it's small, the market for care workers, the labor supply of care workers in Korea. Because if they are then, undercut by foreign migrant care workers, you will have a situation of a segment of the Korean population that is not being hired as care workers anymore. I don't know how small that segment is, whether it's even exists, but that would be something. From the sending country's point of view, we also have the same effect on skilled and unskilled labor, female labor, because the sending country, certainly there's a large wage gap between the sending country's wages for care workers and the receiving country's wages. And so you have this large out migration. And this is an under-researched area, especially in South Asia, but that has repercussions on female labor force participation in the sending country. And so suddenly it's only a very small class of people that can afford to hire somebody for care work. So I think just looking at it from sort of a global point of view, rather than a country point of view, might be something that's interesting to do. And this is, very neoclassical economics sort of, export of labor and prices kind of analysis. I loved the analysis, and for me it was new. I'm sure it's not new in sociology, but for me it was new, of the of the reproductive labor, and I feel like this is
this is something that has to be brought into the mainstream discourse. People have to see that when they are ordering mail order brides, what they're actually doing is outsourcing reproduction. And this and insourcing, because yes, outsourcing to a different nation, but yes, insourcing, yes. So this I just found it fascinating. I'm not sure that I know enough to comment more, and I'll leave it to my colleagues here. And I'd like to speak about Dr. Durano's presentation, which I found very interesting. And I think, as she says, the employment contract and the recruit is required. The recruitment agencies must be authorized. And that's something really positive, and you see that in the data as well. And what's very interesting is that that reduces the cost of migration to women. And that's something that seems to have worked. What is not there, as you point out, is that equal treatment and discrimination clauses. So there's equal treatment and discrimination clauses, but gender and race protection are not. And I was interested to know what then is there in the equal treatment. Is it that you cannot discriminate on the basis of nationality when hiring? But then what happens to wages? So this is something that, again, if Korea were interested in having bilateral agreements, which to me seems like a very sensible way to go, where it can be managed easier, this would be something to think about as well. I also found that wages had increased. And this seemed to be there didn't seem to be a specific explanation for it. So was it simply that by having because it didn't seem like the number of contracts had increased either, or number of persons with contracts, but their wages had increased. So that's something I think that is worthy of further exploration. And then days of holidays had declined. And so my question is, are these holidays paid for? Is this related to mobility? In Israel, is it that there's nothing much to do now, so you have to stay at home? Or what exactly was the reason for this? And from a personal point of view, I would think that because this seems to have been, reducing fees seems to have been a major benefit, this is something that the Sri Lankan government should be adopting. And, I will make sure to speak about it at as many fora as possible. My final question was really the Israeli context, and how possible it is to include, 2 protection, minutes. evacuation, that kind of thing, not just in Israel, but I guess all the Middle Eastern countries, where Lebanon, other countries where this has been kind of a recurring issue. And again, unions are in a good place. So my last question is really, is it that unions have not viewed BLAs or MOUs as sites for social dialogue? Or is it that in the case of Sri Lanka and Nepal, that unions are not strong on care worker rights? And that's really an area that needs work. Thank you. Thank you. Thank you, Delaney. And last but not least, we have our last discussant, Minshuk. I hope I pronounced your name correct, Kang, who will also present his comments. 네, 안녕하세요. 서울대학교 국제유지와 포용사회센터의 강민석 연구원입니다. 바로 토론을 시작하겠습니다. 먼저 토론에 앞서서 이주노동과 이주돌봄 노동과 관련하여 귀한 의견을 나누어 주신 발표자분들께 감사 말씀드립니다.
먼저 마리아 두라노 선임 자문관님의 양자간 노동협약의 돌봄 분야 적용과 관련한 발표를 통해서는 그 이주 돌봄 노동 또한 노동으로 인식되어야 될 필요성, 그리고 이주 노동자에게도 고용계약에서 비롯되는 권리인 결사의 자유, 노동조합을 결성하고 교섭할 권리를 보장할 필요가 있다는 점에 공감하였습니다. 또한 다음으로 허영숙 대표님의 발표를 통해선 결혼 이주 여성이 한국 사회 내에서 재생산 압력을 받고 있는 상황에서 돌봄 노동 또한 이주 여성에게 호명되고 전가되고 있는 현실에 대해서 보다 더 잘 알게 되었습니다. 은기수 교수님의 발표를 통해서 저출생 고령화의 영향으로 돌봄 노동과 이주 돌봄 노동에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 한국 사회에서 이주민, 이주 노동자를 타자화하거나 차별할 게 아니라 이주민과 내국인 간의 갈등을 조정하며 함께 공존할 그런 해안이 필요하다는 점에 그런 생각을 좀 해보았습니다. 네, 저의 토론은 오늘 발표자분들께서 언급하신 그 서울시의 외국인 가사관리사 제도와 관련하여서요. 그 본 제도의 준비와 시행 과정에서 중요하게 강조되고 논의가 될 필요가 있다고 생각하는 부분들을 중심으로 진행하겠습니다. 서울시의 시범 사업으로 지난 8월 100명의 필리핀 가사관리사가 입국한 후에 지난주인 9월 3일에 각자 배정된 가정으로 첫 출근을 하였습니다. 그 소수의 시범 사업 참여 과정이긴 하지만 외국인 가사관리사라는 새로운 이주민들과 공존이 시작된 것입니다. 그간 인구 감소 그리고 가사 및 돌봄 시장의 구인난으로 인한 인력 수급을 위해 이주 노동자 도입 필요성은 줄곧 논의되어 왔습니다. 최근 들어 정부 차원의 논의가 활발해졌고 서울시 시범 정책이 시행되는 등 이주가사 노동자는 한국의 이주 돌봄 인구 정책에 있어 중요한 의제 중 하나로 부상하였습니다. 이번 서울시의 외국인 가사관리사 시범사업 제도의 도입은 이주와 돌봄이 국가정책 차원에서 중요한 의제로 다뤄지게 되었으며 한국 사회 내에서 이주와 돌봄 분야에 대한 논의를 동시에 촉발시켰다는 점에서는 의의가 있다 할 수 있겠습니다. 그러나 서울시 시범사업과 더불어 외국인 가사관리사 제도의 정착이 빠른 속도로 진행될 수 있다는 것을 가정할 때 현 시점에서 중요한 쟁점들을 점검하는 것이 중요하다고 생각합니다. 세 가지 쟁점을 중심으로 말씀드리겠습니다. 첫째, 외국인 가사관리사 도입 전 사전 수요 파악과 사회적 논의가 충분히 이루어지지 않는 등 준비 과정이 미흡했던 점입니다. 외국인 가사관리사 제도는 저출생 대책으로 소개되고 있으며 내년 초엔 도입 규모를 1,200명까지 증원하겠다고 합니다. 그러나 저출생 대안으로서 외국인 가사관리사 제도의 도입이 타당하고 실효성 있는 대안인지, 외국인 가사관리사 수요는 얼마만큼 있는지, 1,200명이라는 숫자는 근거가 있는 것인지, 그리고 준비가 미흡했음에도 불구하고 왜 서둘러 정책을 도입해야 하는지 등에 관한 사회적 논의나 사회 구성원 공동의 이해를 결여하고 있습니다. 한 예로 시범정책 선정 과정인 그 157개 과정 중 89개 과정이 취소해서 그 추가 선정을 거치는 과정도 있었고, 시범사업 기간 동안 외국인 가사관리사들이 받아야 할 교육수당이 지급되지 않아 미지급 논란이 일기도 했습니다. 시범사업이긴 하지만 기초적인 수요 파악이나 행정적 체계 준비가 미흡했던 점은 앞으로의 제도 운영에 대한 우려를 갖게 합니다. 일본 등 이미 이주가사 노동자 제도를 도입한 국가들이 적어도 수년간 사회적 논의와 준비 기간을 통해 제도를 도입한 점, 참고할 만한 외국 사례들이 충분히 있었고 그간 시민사회와 학계 등의 전문가들의 정책 제언도 줄곧 있어왔던 점을 고려하면 왜 서둘러 시범사업을 시행했는지에 관해선 의문과 아쉬움이 남습니다. 둘째, 외국인 가사관리사 도입에 관한 논의는 대부분 비용적 측면에 치우쳐 있습니다. 외국인 가사관리사 정책 도입을 추진해온 정부와 여당, 서울시의 인식은 가사관리사들에게 최저임금을 차등 적용하는 것에 집중되어 있습니다. 먼저 지난 8월 여당 국회의원실에서는 외국인 가사관리사 최저임금 차등 적용에 관한 세미나를 개최했습니다. 본 세미나에서는 최저임금을 정하는 기준은 노동 생산성과 생계비인데 외국인 노동자들은 이들이 버는 수익의 80%를 본국에 송금하는 것과 관련해서 이들이 본국으로 보내는 가족의 생계비는 대한민국의 기준과 같이 볼 수 없고 그럴 필요가 없으며 이에 따라 ILO 차별금지 협약의 예외로서 합리적인 차별은 가능하다고 해석하는 게 맞다는 논의가 이루어졌습니다. 여기서 말하는 ILO 협약은 ILO의 고용 및 직업상의 차별에 관한 협약,
으로 본 협약은 고용에 있어 인종, 피부색, 성별, 출신국 등에 근거한 모든 차별을 금지합니다. 특히 살펴볼 점은 이주노동자의 생계비에 관한 해석인데 이주노동자의 본국 송금을 고려하여 국가별로 생계비의 차등을 두는 것은 협약상 출신국에 의한 차별에 해당하여 금지될 뿐더러 이는 외국인 가사관리사뿐만 아니라 한국의 모든 이주노동자에게 적용되어야 할 사안으로 확장됩니다. 이는 이주노동자의 노동 가치를 폄훼하고 절하하는 것은 물론이고 향후 인구 위기의 대안으로서 이주민 유입 정책에 있어 족쇄가 될 수 있습니다. 이주민의 출신국을 근거로 한 최저임금 차등 적용 논의는 설령 ILO 협약상 예외 적용의 가능성이 있다고 하더라도 신중히 접근할 필요가 있습니다. 다음으로 외국인 가사관리사 최저임금을 월 83만 원 수준인 홍콩, 월 48만 원에서 71만 원 수준인 싱가포르의 사례를 참고하여 적용하자는 논의가 제기되기도 했습니다. 그러나 홍콩과 싱가포르는 ILO 차별금지협약을 비준하지 않아 이주노동자에게 차등임금 적용이 가능한 구조적 환경에 있어서 최저임금 차등 적용을 위한 사례로는 적합하지 않습니다. 특히 싱가포르는 모든 산업에 적용되는 최저임금 제도가 부재한 국가로 최저임금 차등 적용을 위한 비교 사례로서는 더욱 적합하지 않다고 하겠습니다. 셋째, 외국인 가사관리사 도입의 비용뿐만 아니라 노동자 권리, 사용자 책임 등에 관한 논의가 이루어져야 합니다. 본 제도 도입 관련하여서 정부와 여당의 입장에는 그 비용적 측면에 대한 고려만 있고 노동자 권익 보호 및 사용자 책임 제도와 정책에 관한 고려는 없습니다. 특히 최저임금 차등 적용 비교 사례로 제시되는 싱가포르의 경우 최저임금 제도도 없고 이주가사 노동자의 임금 수준도 낮은 편이긴 하지만 고용자에게 요구되는 관리 책임 수준이 매우 높습니다. 이민정책연구원의 보고서에 따르면 싱가포르의 경우 이주가사 노동자의 고용주는 고용주 교육과정을 이수하고 이주가사 노동자의 고용부담금을 납부하고 식재료와 식비를 제공하고 민간 건강보험을 가입하고 감기 등 질병 치료비를 부담해야 하며 고국 휴가 및 귀국 항공편을 제공하는 등 고용을 위한 관리 비용을 부담해야 합니다. 싱가포르가 오랜 기간 동안 이주가사 노동자 제도를 도입해왔고 가사돌봄 노동 수용자와 공급자의 필요가 적정한 균형을 이루었을 것이라 미루어 짐작할 때 이주가사 노동이 저임금이 되려면 그만큼 높은 수준의 노동자 권익 보호와 사용자 책임이 수반되어야 한다는 점을 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 마지막으로 정리하겠습니다. 이번 필리핀 가사관리사 도입은 좁게 보면 시범 사업이지만 큰 틀에서 볼 땐 돌봄 분야와 같이 우리 삶과 아주 밀접하게 맞닿은 영역에서 이주민과 공존하고 공생하는 방식을 터득하기 위한 장기적인 사회적 시험이라 볼 수 있습니다. 빠르고 늦음을 논하기보다는 조금은 더디더라도 차근차근 면밀히 준비하고 대비하는 것이 훨씬 중요합니다. 이주에 관한 찬반 양립이 극명히 나뉘고 이주와 이주민에 대한 거부감과 혐오 감정이 적지 않은 사람들에게 퍼져 있는 한국 사회의 현실을 생각할 때 이번 외국인 가사관리사 시범 사업은 한국 사회가 이주와 돌봄을 대하는 방식의 틀과 방향을 설정하는 중요한 기준점이 될 것이라 생각합니다. 지난 2022년 아프간 특별기여자의 입국과 울산 정착 당시에 외교부, 법무부 등 정부 부처를 비롯하여 울산시 교육청, 울산시 동구의 지역사회 등이 모두 유기적으로 협업하여 아프간 특별기여자들과 그 자녀들이 무사히 정착하여 적응을 시작하였던 선례가 있습니다. 특히 울산시 교육청 교육감을 비롯한 공무원들이 특별기여자 유입 후 지역사회, 지역학교 내 갈등을 방지하고 조정하고자 지역 주민과 만나 의견을 청취하고 정책에 반영하는 등 일선 공무원들의 정책 도입을 위한 노력이 돋보였던 사례였습니다. 외국인 가사관리사들은 한국 사회의 필요로 한국에 발을 들인 이주민들입니다. 아프간 특별기여자 정착 사례와 같이 외국인 가사관리사들이 어떠한 사유로도 차별받지 않고 노동자로서 충분한 권익과 보호를 제공받을 수 있도록 시범사업 기간 동안 많은 제도적, 행정적 요소들이 보완되어 나가길 바랍니다. 특히 우리의 필요로 인해 한국으로 온 이주민들을 환대하려는 노력이 바탕이 되길 바랍니다. 이상으로 토론을 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. I'd like us to give a big round of applause to our distinguished speakers for their excellent presentation and equally the insightful comments of our discussants.